τηλεσκόπιο του Χάμπλ, βλέπουμε στο κέντρο το λευκό νάνο που ακτινοβολεί έντονα στο υπεριόδες και βλέπουμε γύρω από αυτόν ένα νεφέλωμα το οποίο έχει γίνει ενεργό από την ακτινοβολία του λευκού νάνου και το οποίο έχει μια θαυμάσια μορφή και μια πολύ πολύπλοκη μορφή, όπως βλέπετε, που σημαίνει ότι όλο το ιστορικό της αποβολής της ατμόσφαιρας του άστρου το οποίο οδηγήθηκε σε λευκό νάνο πρέπει να είναι ένα περίπλοκο αρκετά φαινόμενο. Οι επιστημονικές γνώσεις για τον ήλιο και την αστρική του εξέλιξη οδήγησαν σήμερα στην απομυθοποίησή του. Για όλους τους αρχαίους λαούς και τις εποχές ισχύει ωστόσο η φράση του Σοφοκλή «Πας προσκυνείδε τον στρέφοντα κύκλο ηλίου». Έτσι στους Αιγυπτίους η λατρεία του ήλιου είχε μεγάλη διάδοση. Ο ήλιος συμπίκνωνε την πηγή του φωτός και της ζωής, καθοδηγούσε για τις ώρες και τις εποχές και συμβόλιζε την δημιουργική δύναμη της φύσεως. Αργότερα, στον πιο εκλεπτισμένο ελληνικό κόσμο, η λατρεία του ήλιου υποχωρεί και συνδέεται με τον Απόλλωνα και το φως. Με αυτές τις ακατάστατες σκέψεις περιδιαβάζω στο Μουσείο του Καΐρου, ανάμεσα σε αριστουργηματικά έργα τέχνης από ταπεινά ή πολύτιμα υλικά, ανάμεσα στους φαραώ που πέρασαν στην αιωνιότητα αλλά και σε ζωόμορφους δαιμονικούς θεούς. Η Φέιζα Χαϊκάλ, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου, με ξεναγεί στον μαγικό κόσμο των Αιγυπτιακών μύθων και θεοτήτων. Dr. Haikal, now we are in the Cairo Museum, a wonderful museum. It's time that I learn a few things about the zodiac, the relation with the sun and the earth and the ancient Egyptian myths of creation. All that seemed very interesting. Well, you're very welcome. It's my pleasure to welcome you here. And I'm sorry because of my arm, I couldn't... What happened to it? It just fell. I just couldn't come with you to Upper Egypt. I would have shown you the zodiacs in the temple of Dandara and in the tomb of Seti and also in the tomb of Senmut. But if we are speaking about the creation myth in Egypt, the sun god has the primeval role, the most important role. So he starts the creation, in fact. He starts the creation. Yeah. So what happens really is that before creation there was darkness and there was water and chaos. And in this water and chaos there was the possibility of life, but life was not yet mature, so let's put it this way. And then at one point came the Big Bang. And the sun god emerged out of the water. That reminds modern times, modern physics. It's very similar, as a matter of fact. Something has to start at one point. And the sun god rested on the earth, which came out of the water, in order to begin his creation. So he established the elements out of himself by dividing himself into many. By spitting, he created light and humidity, moisture. And then that was the first couple. He himself was androgynous, and then you have the first couple. And after that, you begin to have the first couple is creating the earth, the male god, Geb, and the sky divinity, Nut. And then gradually, as they go, the things are created, the elements are created. Then you create the good against evil and chaos and order. Because in ancient Egypt, you cannot have good without evil. You have to have the duality in order to make the balance. The totality has to have negative and positive elements. So the negative and the positive are Osiris, positive, and Set, the negative, and their female counterpart. So we have all these elements in Egyptian story, and then you have the stars in the heaven, which is a female.
the heaven creates, she is a female because she gives birth to the sun god every morning. I see, yeah. And the sun god dies every night, but he is recreated every morning through passing again in the sky. He travels from east to west. Death doesn't exist. Death is a regeneration of the soul and of the physical energy. You replunge in the primeval elements in order to be recreated and to have the energy to begin a new cycle. Now the stars are already in the pyramid text. We have these from the earliest Egyptian text. In the pyramid text, the stars are the souls of the dead kings who either merge, go up to the heaven in order to mix with the sun god or to be in his following. So he is the main divinity and all the stars are following him. So, it's really a good picture, yeah. And then you have the constellation, and then you have all the details which go on and on and on. It develops throughout time, and we have the whole picture of the heaven in many manifestations. Αστέρια δημιουργούνται από τα νεφελώματα τα οποία υπάρχουν σήμερα στο γαλαξία και σε άλλες γαλαξίες. Είναι νεφελώματα αερίων και σκόνης. Ένα από τα πιο γνωστά είναι το νεφέλωμα του Ορίωνα. Στο νεφέλωμα αυτό του Ορίωνα, τμήματα του νεφελώματος σιγά σιγά αρχίζουν να συμπυκνώνονται κάτω από την ίδια τους τη βαρύτητα και τελικά να σχηματίζουν καινούργια ηλιακά συστήματα, καινούριους ήλιους, πιθανόν και καινούριους πλανήτες.